Hello and good evening. How was your day? That day's been bright and shiny in here. A wonderful evening. What about you? Did it rain in your area or it has been a sunshine? So I'd like to hear about that in the comment box. So we read about dolphins, about their social behaviors, how do they sleep, all the things in three different passages. And there was a task of drawing the dolphins for our members, and we got excellent pictures out of it. So we're gonna hear some presentations, and of course I'm gonna ask some questions, some general informations about dolphins from the passage. So stay with us. Okay, so I'd like to invite our esteemed member Miss Nasrin to present the facts about dolphins which she learned from the passage. So Miss Nasrin, let's hear about it. About dolphin. Yes, about dolphins. You can talk about their social activities or sleeping habits too. Okay, sir. Thank you. Dolphins are aquatic mammal within the infraorder Cetacea. There are almost 40 species of dolphin. And dolphin eats a wide variety of fishes, squids, and crustaceans. The foods available to a dolphin vary with its geographic location. Dolphins and besides dolphins have echolocation. Echolocation provides the animal about shape and size on the object. And dolphins' teeth are used as antenna to receive incoming sound. And dolphins uh, communicate with each other using a variety of clicks, whistle, and other vocalizations. These animals are known as one of Earth's most intelligent animals. A dolphin takes only 0.3 seconds to exhale and inhale. Blowhole is located on the dorsal side of the animal. There is a network of complex nerve endings located in the region of the blowhole. And it's when sleeping, dolphins often rest motionless at the surface of the water. If they didn't surface, they could drown. They also have to be alert to changes in local conditions and to the presence of predators such as sharks or even humans. Dolphins can establish dolphin can establish strong social bonds with their own species and other species. They teach each other some behaviors, especially it is transferred by mothers to daughters. Thank you, sir. All right, thank you so much, Ms. Nasrin, for sharing the facts about dolphins. So let us go towards the question answer part. Okay, so you said that they're the marine mammals living in the sea. Okay, so do you know how did the word dolphin came from? Where did the dolphin word dolphin came from? What is the origin? It comes from, Origin yes. a Greek word, Okay, a Greek word, Delphus. dolphin, Delphus, yes. delpha. It means womb. Okay. Along with whales and porpoises, dolphins are descendants of terrestrial animals. Okay. So, what is their eating habit? Are they carnivore, herbivore, or omnivore? What kind of animals are they? Carnivore, Carnivore. carnivore. So, what do they eat? They eat varieties of fish, sharks, etc. Okay. So, Sorry, squids, not shark, sharks. squid, Sharks are the squids. predators. Yes. Sometimes Yes, the yes. whales can eat sharks, the killer whales. Okay, you talked about this. What is this? Senses of a dolphin. They use what is echolocation, and they communicate through clicks via their teeth. And you also talked about their snout. But there are other things that are quite sharp in the dolphin. So, do you know what are they? What kind of extrasensory abilities dolphins have?
eyesight, eyesight and sense of touch. sense of touch and yes, sense of touch of object. Yes, yes. But they lack something. What is that? They lack. Lack something. They don't have a sense. What? Which sense they don't have? They don't have sense. They They don't have any smell. all. Smell. Yes, they don't have any olfactory Smell nerve. sense. Yes, so they are Olfactory. believed to Yes. have no sense of smell. But do they have sense of taste? Yeah, they have sense of taste. Okay. So how do they breathe? As they say, as you said before, that they are mammals. So how do they breathe underwater? How do they breathe? Yes, They breathe. They breathe underwater. They breathe with they're blowholes. blowhole. Yes, yes. They have Blowhole. some nasal sac which is filled with air. When they come up to the surface, they take breaths and they can stay underwater. Okay, so they're also been said to be a social animal, right? So also Yeah. they're regarded as one of the earth's most intelligent animals. Okay, so how do they Hmm. live? Like, how can you know that they are social animals? They helps each other. They helps their own species and other species if they are faces their predators. They save their Okay, and that they and they and they move one place to another place with um, and pods which is a group of dozen individuals, group. and sometimes they form a superpod, right? So when do they form a superpod? A hundred dolphins What exceed 100 dolphins. thousand? 100 no, sorry, 1,000 dolphins. So why do they form a superpod? Why? What is the reason? um, because they are social. They like to stay Together. together. If there is abundance of food, they can form together. They share the food, and yes, there was a famous dolphin mentioned in the passage, which actually helped a sperm whale in shallow waters. So do you remember the name? It is from New Zealand. uh, Sperm whale, bottlenose. No, 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 no. The dolphin's name was Moko. It helped a female pygmy sperm whale, which was stuck in the shallow waters. Okay, so dolphins have a unique ability, which was Pygmy sperm whale. no, no, no. The name of the dolphin was Moko. Dolphin's name. Moko. Oh, Yes, yes. moko. So dolphin display a thing which was believed to be unique to humans. Do you know what that is? There is a thing that they have which only Culture. humans have. Culture, yes. So what kind of what is the proof of culture they show? What was the Proof discovery of in culture. 2005? Like bottlenose dolphin shows some intelligence. So what was the incident? Do you remember? Like the bottlenose, Indo-Pacific bottlenose dolphin teaching their young to use tools. Do you remember the incident? How did they use the tools? They use the tools on their snout Okay, for what? for displaying a play. Actually, they covered their snouts with sponges to protect them while foraging.
like looking for food or supplies. And it is also talks about their intelligence. Okay, so the next part of my question is regarding their sleeping habit. So dolphin has an interesting sleeping habit. What is that? They sleep when they're sleeping. They can they can alert for about their predators, and in the shallow water, in shallow water, they are always alert. Okay, And and how do they sleep? You didn't answer my question. How do they sleep? They sleep in a special way, right? they sleep with their brain hemisphere. Okay, so normally the mammals have two parts in their brain. So dolphin can sleep with only one brain hemisphere in slow wave sleep. So they can maintain their consciousness to breathe and watch for predators and other threats, right? There is a special reflex that keeps them alive. Do you know what is the reflex? Reflect. Reflex, like they do this without knowing. They have a tail kick reflex. Do you know about it? Tail kick. Yeah. When they're sleeping, when they're uh, um, when they're asleep, their tail was automatically click, and for their um, and bharshamya and they keep balance. balance. Yes, balance, for their balance. All right, thank you so much for having this question answer session with me. It was really nice talking with you about dolphins. Thank you so much and have a great time. All right, let me get back to Miss Yasmin. So Miss Yasmin, are you there? Hello, can you hear me? ওকে, আপনাকে শুনতে পাচ্ছি না, আমার কথাই রিপিট আসছে। ওকে, ভেরি ইন্টারেস্টিং। ওকে, আই ক্যান হিয়ার মাইসেলফ এবং খুবই অদ্ভুত শোনা যাচ্ছে। ওকে, আই থিঙ্ক আপনি যদি ইয়ারফোন ইউজ করে থাকেন সেক্ষেত্রে ইয়ারফোনটা খুলে আবার প্লাগ ইন করতে হবে, তাহলে আই থিঙ্ক ক্লিয়ার শোনা যাবে। আর যদি ব্লুটুথ স্পিকার আর সামথিং ব্যবহার করেন সেক্ষেত্রে সেটা একটু রিকানেক্ট করতে পারেন। ওকে ওকে, ঠিক আছে, তাহলে মিউট করছি। আই এম গিভিং ইউ দ্য 2 minutes দ্যাট ইউ নিড। Okay, so we're going to read another passage. So let me find one for you. Hello. Hello, Miss Nasrin, can you hear me? Yes, sir. Okay, so let me find another passage that we can read. Okay, and it is gonna be about a famous person, and I found that to be quite interesting. Have you heard of Rowan Atkinson? No, sir. Okay, he's a famous person. You know him as Mr. Bean. Mr. Bean. Okay. Yes, his name is actually Rowan Atkinson. So I have already given the passage name link in the group chat, so you can check it out and open it. So after opening it, we're going to start reading about that. So open it up and let me know. Yes, sir. I can open. Okay, so let's start reading this. শুরু করি পড়া। Okay. The English actor, comedian, and screenwriter Rowan Sebastian Atkinson was born on 6 January 1955 in Consett, County Durham, County England. Durham, England. Durham, England. He is best known for his work on the sitcoms Mr. Bean and Blackadder. Blackadder, huh? Atkins,
Blackadder. Atkinson has been listed in The Observer as one of the 50 funniest actors in British comedy and amongst the top 50 comedians ever, in a 2005 poll of fellow comedians. Atkinson got a master's degree in electrical engineering at the Queen's College, Oxford. While studying at Oxford, Atkinson started writing and performing his first sketches. He first appeared in Oxford revues at the Edinburgh Festival Fringe. Later, he started performing in theatre clubs and on comedy shows for BBC Radio 3. He reached successes in TV performances such as Not the 9 O'Clock News (1979 to 82), Blackadder Blackadder (1983 to 89), and The Thin Blue Line (1995 to 96). But Atkinson reached worldwide fame by writing and starring the TV sitcom Mr. Bean. Described by Atkinson himself, Mr. Bean is a character that is much like a child in a grown man's body. The series of Mr. Bean has enabled his character to secure a place in the popular culture of several countries. অলরাইট, থ্যাংক ইউ সো মাচ। সো ইন্টারেস্টিং ব্যাপার, মিস্টার বিনের কিন্তু এর আগেও বেশ কিছু কাজ ছিল, কিন্তু উনি পার্সোনা যেটাকে বলি আমরা, এটাকে বলি পার্সোনা, সত্তা। আমরা যখন চার্লি চ্যাপলিন পড়েছিলাম মনে আছে, ওনার একটা পার্সোনা ছিল যে ক্যারেক্টার, একটা ক্যারেক্টার যেটা Character. অ্যাক্টর নিজে ওটা ওই জীবনটা যাপন করেন। তো মিস্টার বিনকে রোয়ান অ্যাটকিনসন নামে খুব কম মানুষই চেনেন, কিন্তু মিস্টার বিন বললে প্রায় সবাই চিনবেন, এবং তার এই পার্সোনাটা খুবই জনপ্রিয়। সো লেটস সি। The English actor, comedian and screenwriter Rowan Sebastian Atkinson was born on 6 January 1955 in Consett, County Durham, England. He is best known for his works on the sitcoms Mr. Bean and Blackadder. Atkinson has been listed in The Observer as one of the 50 funniest actors in British comedy and amongst the top 50 comedians ever in a 2005 poll of fellow comedians. তো একজন ইংরেজ অভিনেতা, কমেডিয়ান এবং স্ক্রিন রাইটার এটা আসলে কি, ফিল্ম মেকিং নিয়ে তো আমরা আই থিঙ্ক পড়েছি। সো হু ইজ এ স্ক্রিন স্ক্রিন রাইটার? রাইটার মানে যারা লিখে আর কি, এটা সম্পর্কে, গল্প সম্পর্কে। যারা স্ক্রিন প্লে লেখেন, দ্যাট মিনস হচ্ছে চিত্রনাট্য যারা লেখেন তারা হচ্ছে স্ক্রিন রাইটার। তো উনি কিন্তু চিত্রনাট্য লেখেন, ওনার সিনেমার জন্য উনি চিত্রনাট্য লিখেছেন। ইভেন মিস্টার বিনের যে লেখাটা, চিত্রনাট্যটা, সেটা ওনার লেখা। তো রোয়ান সেবাস্টিয়ান অ্যাটকিনসন হচ্ছে ওনার ফুল নেম। উনি জন্ম নিয়েছিলেন 1955 সালের 6 জানুয়ারি। তো ইংল্যান্ডের কাউন্টি ডারহাম অঞ্চলের, বা এটা একটা প্রদেশ, সেখানকার কনসেট এরিয়াতে। তো উনি সবচেয়ে বেশি, মানে সবচেয়ে সেরাভাবে পরিচিত হচ্ছে সিটকমগুলোতে কাজের জন্য, যেগুলোর নাম ছিল মিস্টার বিন এবং ব্ল্যাকঅ্যাডার। তো সিটকমটা আসলে কি ধরনের শো? সিটকম সিটকম জানি না স্যার। কমটা এসেছে অ্যাকচুয়ালি কমেডি থেকে। তো সিটকম হচ্ছে কি জিনিস? সিটকম হচ্ছে বসে দেখার মতো একটা কমেডি শো। এখন এটা যদি একটু এক্সপ্লেনেশনে যাই, সেক্ষেত্রে কি দাঁড়াবে? সিটকম হচ্ছে একটা সিচুয়েশনাল কমেডি বলে এটাকে, ঠিক আছে? এটা হচ্ছে কিছু নির্দিষ্ট ক্যারেক্টারের উপর বেস করে চলতে থাকে এবং সিচুয়েশন ভিত্তিক কমেডিগুলো হয়। যেমন মিস্টার বিন যখন দেখেছেন, খেয়াল করেছেন তার জীবনের বিভিন্ন জায়গাতে প্রতিটা মানে পরতে পরতে হচ্ছে কমেডি ছিল, রাইট? জি, সো মানে সব কাজেই সব মানে কাজ লাইক হাস্যকর থাকে। হচ্ছে থ্রি স্টুডিওস। থ্রি স্টুডিওসের মতো, ইয়াস। ওনার প্রেডিসেসররা এটা করে দেখিয়েছেন। তো মিস্টার বিন শপিং করতে গেলে কমেডি হয়, তার নিউ ইয়ার সেলিব্রেশনের সময় কমেডি হয়। বিশেষ করে আমার একটা সিন খুব মনে আছে, যে নিউ ইয়ারে হচ্ছে উনি বিছানা থেকে নামবেন না, তো উনি গুলি করে হচ্ছে বাতি বন্ধ করেন। ইট ওয়াজ রিয়েলি অ্যামেজিং। আরেকটা সেরা সিনারি যদি মনে করতে হয়, সেক্ষেত্রে ওই যে শপিং করে ফেরার সময় গাড়িতে জায়গা হচ্ছিল না, তখন তুমি সোফাতে বসে ঝাড়ুর হ্যান্ডেল দিয়ে গাড়ি চালাচ্ছিলেন। সো ইট ওয়াজ আসলে, এটা ওন একটা ইন্টারভিউ দেখেছে সম্প্রতি, যে ওই ঘটনাটা নাকি একদম রিয়েল ছিল। এখনকার দিনে কিন্তু ভিএফএক্স আছে, সিজিআই আছে, কম্পিউটার জেনারেটর, এভরিথিং, তাই না? কিন্তু ওই সময় তো এগুলো ছিল না অতটা জনপ্রিয়। তো ওনারা কিন্তু এটা লিটারেলি করেছিলেন, মিস্টার বিন ওই কাজটা করে দেখিয়েছে। সো
কোয়াইট ডেঞ্জারাস, বাট মজা লেগেছে দেখতে। ওকে, তো ওনাকে অ্যাটকিনসনকে অবজারভার, দ্য অবজারভার হচ্ছে একটা পত্রিকা, খুবই প্রভাবশালী পত্রিকা, এবং সেখানে তাকে লিস্ট করা হয়েছে ব্রিটিশ কমেডির সবচেয়ে মজাদার অ্যাক্টরগুলোর মধ্যে টপ 50-তে উনি আছেন, এবং দুনিয়ার সবচেয়ে জনপ্রিয় বা সেরা 50 জন কমেডিয়ান লিস্টেও তিনি আছেন 2005 সালে। এ পোল অফ ফেলো কমেডিয়ান্স হচ্ছে তারই মতো যারা কমেডিয়ান্স আছেন তাদের লিস্টে উনি এটা জিতেছিলেন। তো অ্যাটকিনসনের ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে একটু জানি, তো সেটা কেমন দেখি। মিস ইয়াসমিন, আপনি একটু পড়েন দেখি। অ্যাটকিনসন একটা মাস্টার্স ডিগ্রি আছে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, অক্সফোর্ডের ট্রিনিটি ওকে। কুইন্স কলেজ থেকে। পড়েন। হ্যাঁ, আমাকে শুনতে পাচ্ছেন? ক্লিয়ারলি শুনতে পাচ্ছি, প্লিজ কন্টিনিউ। ওকে। Um, Atkinson got a master's degree in electrical engineering at the Queen's College, Oxford. While studying at Oxford, Atkinson started writing and performing his first sketches. He first appeared in Oxford reviews at the Edinburgh Festival Fringe. Later, he started performing in theatre, clubs, and on comedy shows for BBC Radio 3. He reached success in TV performances such as Not the 9 o'clock News, 1979 to 82, Black, ব্ল্যাক sorry, অ্যাডার, Blackadder 1983 to 1989, and The Thin Blue Line 1995 to 1996. But Atkinson reached worldwide fame by writing and starring the TV sitcom Mr. Bean 1990 to 1995. Described by Atkinson himself, Mr. Bean is a character that is much like a child in a grown man's body. The series of Mr. Bean has enabled his character to secure a place in popular culture of several countries. অলরাইট, থ্যাংক ইউ সো মাচ। সো অ্যাটকিনসন একটা মাস্টার্স ডিগ্রি আছে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে কুইন্স কলেজ, অক্সফোর্ডের কুইন্স কলেজ থেকে উনি ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে মাস্টার্স করেছেন। সো হি ইজ অ্যান ইঞ্জিনিয়ার। তো যখন উনি অক্সফোর্ডে পড়ছিলেন তখন উনি ওনার কি বলে এটাকে, প্রথম স্কেচ উনি লেখা শুরু করলেন, মানে খসড়া যেটাকে বলে আর কি, লেখা শুরু করলেন এবং সেখানে পারফর্ম করা শুরু করলেন। উনি প্রথম এডিনবার্গ ফেস্টিভ্যাল ফ্রিঞ্জ নামে একটা ফেস্টিভ্যাল হয়েছিল, সেখানে অক্সফোর্ড রিভিউসের মধ্যে উনি প্রথম ওনাকে দেখা যায়, আবির্ভূত হন সেখানে। অক্সফোর্ড রিভিউটা কি জানেন? অক্সফোর্ড রিভিউটা হচ্ছে একটা কমেডি গ্রুপ, থাকে না প্রত্যেকটা ভার্সিটির ফিল্ম সোসাইটি বা গ্রুপ থাকে না, কালচারাল গ্রুপ। হ্যাঁ, হ্যাঁ। তো ওদের একটা কালচারাল গ্রুপ ছিল, নাম হচ্ছে অক্সফোর্ড রিভিউ, যেখানে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি এবং অক্সফোর্ড ব্রুকস ইউনিভার্সিটি, দুই ইউনিভার্সিটির স্টুডেন্টদের নিয়ে করা, এবং 1950-এর দশকের শুরুর দিকে এটা হয়েছিল। সেখান থেকে বেশ ভালো ভালো কমেডিয়ানরা উঠে এসেছেন, এবং তারা প্রতি বছর কিন্তু এই যে এডিনবার্গ ফ্রিঞ্জ ফেস্টিভ্যালে তারা পারফর্ম করেন। ওকে, তো বিখ্যাত একটা গ্রুপের সাথে উনি ছিলেন। তো পরবর্তীতে উনি পারফর্ম করা শুরু করেন থিয়েটার ক্লাবগুলোতে এবং বিবিসি রেডিও 3-এর কিছু কমেডি শোতে উনি পারফর্ম করেন। তো উনি টিভি পারফরমেন্সগুলোর মাধ্যমে উনি সফলতায় পৌঁছান। সেগুলো কী ছিল, যেমন নট দ্য 9 o'clock নিউজ, যেটা 1979 থেকে 82 পর্যন্ত চলে, ব্ল্যাক অ্যাডার যেটা 83 থেকে 89 পর্যন্ত চলে, দ্য থিন ব্লু লাইন যেটা 1995-96 চলে। তো ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হচ্ছে দেখেন, কিন্তু দুনিয়া জুড়ে ওনার খ্যাতিটাতে উনি পৌঁছালেন কখন, যখন তিনি লেখা শুরু করলেন এবং স্টারিং হচ্ছে কখন আসে, আমরা কিন্তু ওই ফিল্ম মেকিং এর ভোকাবুলারিতে পেয়েছিলাম। স্টারিং মানে হচ্ছে কোন একটা চরিত্রে অভিনয় করা। দেখবেন ফিল্মের শেষে লেখা থাকে না বা শুরুতে স্টারিং, যে কে হ্যাঁ। কে অভিনয় করেছে।